Bamikwana abalungi abeekuumira ku mukutu ogwatembeja nteeki mbalamusaako. Olwaleero ngenda kuba njogera ku mobile repair business oba bizinensi ey'okkanika amasimu kubanga ekolera ddala akasente kalungi nnyo nnyini ddala. Biki byewetaaga okumanya mu kubeera nti osobola okweyunga naye mu bizinensi eno bw'oyagala kutandika bizinensi eno no video yiyo kusaba subscribing oba oli mupya olikinge okomentinge ku ki kyonna ky'oyagala okumanya ku bizinensi ez'enjawulo. Nja kuvangayo nkole video ku ekyo mukwano ky'oba oyagadde. Naye nga ntumirako abantu b'e Saudi Arabia, Oman, ne mu yawo Dubai, Abu Dhabi, ab'omu America ne mu Europe side yawo. Mbaagala nnyo mwebale ku mukutu kugwekuumirako yenze omuteesetezi Timothy Mugambe host wammwe owa Sheno Business Uganda. So olwaleero bamikono njagala mbabulire. Olwo video ginakola ku business ezisinga okukola ssente mu Uganda ezi relevant ezikolera ddala akasente. Mobile repair ye business emu ku ezo mu Uganda ekolera ddala ssente. Mujja kumbuuza lwaki. Uganda engeri gy'eri ensi eri developing ate nga munnange abantu bangi bakwata nnyo amasimu aga second hand. Tebakwata nnyo masimu mapya newankubadde abamu bakwata amapya abasinga bakwata used phones. N'abakwata amasimu amapya mwe bali bangi bawera. Ensonga lwaki mobile repair business e Uganda ekola ensonga eri nti bannayuganda oba bafirika tebamanyi nkwata y'amasimu bulungi. Amasimu gafaafa nnyo. Osanga omukyala aguze essimu ewaka alina abaana, essimu wabeera nayo n'agireka awo, abaana ne bagisuula mu mazzi, abaali nagitwala ku repair. Abaana basuulasuula amasimu wansi, enfuufu nnyingi, eyonoonyezi mouthpieces ezo, eyonoonyezi earpieces ezo, n'okomekera ng'omuntu olina ogenda ewa mobile repair person oba personnel abeere ng'akukolera ku ssimu yo eyo. So gwagala okubeera nti oyingira bizinensi eno, ekisooka bizinensi ya bwongo nti olina okubeera nga already olina knowledge ey'okubeera nti okkanika amasimu. Bizinensi eno yadde yeetanidde nnyo abavubuka oba abasajja naye n'abakazi basobola ogiyingiramu kubanga mulimu jastigwa okubeera nti okenkuka mu bya ssimu, kugitereeza, kumanya bw'eba efudde ngikanika ntya. Kaakati bizinensi eno maze obabulira lwaki eri relevant era ekolera ddala. Mugende mu kibuga mu Kampala omujja kulaba mobile repair shops nnyingi. Naye nga mbagenda nti bizinensi eyo y'amagezi y'oyo omuntu akuguse mu kubeera nti akanika amasimu ate ggwe nga tomanyi kanika amasimu naye ng'owulira bizinensi eyo niwandibadde ogyetaaga okibanga ogiyingiramu. Amasomero mangi ageetooloddewo mu Kampala oba mu ggwanga Uganda agasobola okubeera nti institutes za njawulo nnyingi zi technical institutes ziri around. Musobola n'obeera nti osobola okusoma mobile kwegamba like n'osoma engeri gy'okkanikamu essimu eno. Courses gye ziri. Osobola ogenda wano ku datamine, all datamine eri awo abamanyi Bativa Hotel. W'ova ku Bombo Road n'okkirira ng'ogenda ku Bativa Hotel ng'ovudde ku Bombo Road waliwo hotel gye bayita Emerald Hotel. Ku Bombo Road kwennyini ng'ova eno ng'ava ku Bativa n'ojja bw'oti n'otuuka ku Nseegumire Plaza. Bw'okkirira wansi awo ojja kulaba Emerald Hotel. Wetera ddala ku your right omalireyo ddala ojja kuba ogenda ku Datamine Institute obeere nga bakusomesa okuguke mu kubeera nti okanika amasimu. Ne institutes endala nnyingi osobola okukola research wo ogenda ku Google n'oteekamu institutes ezisomesa okukanika amasimu. Naye nze omulamwa guli nti okukanika amasimu bizinensi nnungi bw'ogenda n'ogikugukamu nyangu nnyo capital abeera mutono already obeera oyina bwongo bwo. Bw'omala okuyiga nti omaze oteekamu ssente oyize ku ngeri gye bakanika amasimu, ebisinga okufa ku masimu bye mbagambye. Earpiece oyogera wano akazinala kowulirizaamu, mouthpiece wano woyogera oluusi kafa, screen zaatika abantu baagala okuzikyusa, egudde mu mazzi yeetaaga okubeera nti munaye bagidryinga. Bintu bingi enfuufu yennyini erino n'essimu. So bannayuganda tebakutte bulungi masimu kyova olaba nti obushopusi buno obukanika amasimu bumerawo buli lukya. Kitegeera mukwano gwange. So bw'omala okuyiga okanika amasimu ki ekiddako? Osobola ogenda downtown n'ofuna ka kiosk n'ofuna akafo konna. Teweetaaga kifo kinene nnyo. Abatera okanika amasimu mu bulaba ne wabeera wansi w'amaddala w'ekizimbe nga kalumu katono asooka kanikirawo amasimu. Kitegeera. So kitegeeza rent tayinza kuba mungi.
kinene ayinza okubeera mu mitwalo 2 n'okuddako waggulu, naye bizinensi eno eri so lucrative, nungi nnyo, ekolera ddala ssente kuba bano abasajja beeramula. Ng'ojja n'essimu yo ng'anfu, esimu yayo yagudde mu mazzi naga oba tolina emitwalo 2-3 gyesonyiwe togenda tatereera, sijja kusobola gitereeza oba okitegeera. So courses ezo zisomesa abantu bano engeri essimu ze bazibuildingamu from scratch n'okutuuka essimu weetuka okubeera nti ekozesebwa mu kubeera nga esobola okufunctioninga obulungi. Ebigitta byebiki, kwegamba bingi by'osobola ogenda n'osoma mu course eyo, naye omala opangisa kati kalumuko ngaako kitegeeza ojja kufuna ebikozesebwa ebitonotono ebiri around, kuba omala okusoma ojja kumala otegeera equipment kizo olina okukozesa mu kukola bizinensi eno. Zino bagamba quotation sizesibaako nnyo kubanga omuntu buli sente gy'olina okubala bizinensi kimu osobola okugwokola, naye abantu mwesiba ku kintu tizayagala kola kino sente nga toziweza naye nga tezolina zisobola okubaako kyezikola. So tunuulira nnyo sente zolina zikuwe ki ekyokukola, era okikoleko research, okifuneko obukugu, ojja sobola okukikola ate oganyulwemu. So video eno nga mbagambye eri ku bizinensi ya phone repair. Gwaleyo omuvubuka weetuddeko, mulina okwongera okukola ku research okugamba simanyi oba course eno eweebwa abantu abasoma sciences oba arts. Ekyo mujja genda onaagenda ku institute genda obuuze, bajja kuwa information emala, naye nze omulamu gwange kubategeeza ku bizinensi ky'omuntu gy'osobola okubeera nti wettanira okubeera nti okola akasente n'oyingiza mu kasente aye nawe n'obeera ng'obeerawo. Ate nga bizinensi eno bw'oba ogikoze ng'okanika masimu egenderako n'ebintu ebirala. Osobola okugamba nja kwongerako ntunde covers z'amasimu, nsobola okutunda chargers, headsets, bu earpods obwo, nsobola n'okutundirawo era amasimu mu mpola mukanika amasimu. It is a very big ecosystem. Nti obeera okanika amasimu, at the same time osobola otunda amasimu, osobola otunda phone covers, osobola otunda earphones, osobola otunda iPods, bintu bingi. Earpods ezo zitunda n'okolera ddala akasente. Bantu bagagawalidde mu mulimu ogwo, bazimbye amayumba, bayevuga. Nze nkugambye ate oneekwasa ki? Weebuuza nkole ki? Genda gwe woba owulira ng'omutima gwo really osookanika amasimu, genda mu ekyo ojja kukola akasente kubanga bannayuganda amasimu gafa enkya n'eggulo. Ku makya emisana akawungeeza amasimu gafa. So tomanyi oba nayange enyenyi mu recording sasazi nziza okuba nfu nga simanyi. So bamikwano kansubira nti video eno erina kyamaanyi kyekugasseeko. Osobola ogenda n'onoonyereza ku nga institute zikola course ezigigaba n'ogisoma n'obeera nga ogenda n'okola akasente bannayuganda n'obakamulamu kubanga that is a problem. Obeera oleese solution. Nabagamba bizinensi ebeera solution gy'oleese okukabinga problem. So ebizibu by'abantu nga masimu gafudde, gwegenda osome okugakanika, ojja kuba oleese solution, ojja kubakolamu ssente, obulamu buterere, weeyagale, ogende ovuge emotoka, osole mu maka amalungi, weeyagale. Mbagala nnyo osigadde nze Timothy Mugambe, omuweereza mu bulungi ku Media and Tech mu kanyomero kano aka Business Uganda B. Nkugamba mukwano gwange omulungi beera gwe n'ebirala bijja kutambulira bulungi nyonnyini ddala. Karibu sana. Mbagala nnyo Mukama Katonda abankuumire, abawe omukisa. Bye bye. Till next time.